ఎవ్రీవన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే థింగ్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్. సో మనం బయట చూసినట్టయితే ఎవరైతే ఇక్కడ చదువుతారో దే క్యాన్ బి ట్రీటెడ్ లైక్ ఒక సెలబ్రిటీస్ కదా. సో అసలు ఈ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ అంటే ఏంటి, దాంట్లోకి ఎలా కావాలి, ఎంటర్ కావాలి, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఐఐటీస్కి ఎన్ఐటీస్కి ఎంటర్ కావాలంటే దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ కాల్డ్ యాజ్ IIT-JEE ఎగ్జామ్. సో దీంట్లో లెవెల్స్ వచ్చేసి దీనికి వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్గా కూడా పేరుంది. ఇట్స్ ఆఫ్టర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియా. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి JEE మెయిన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి JEE అడ్వాన్స్. సో JEE అడ్వాన్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వరల్డ్స్ టఫెస్ట్. JEE మెయిన్స్ ఈజ్ లైక్ అబౌవ్ ది నీట్ లెవెల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నీట్ లెవెల్. సో ఏంటి మ్యామ్ ఈ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఆల్ అబౌట్ JEE మెయిన్స్ ప్యాటర్న్. సో JEE మెయిన్స్ అసలు ప్రతి ఒక్కరు రాయొచ్చా మ్యామ్ అంటే ఎస్, ఎవ్రీ వన్ హూ కంప్లీటెడ్ దర్ 12th ఇన్ MPC అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎవరైతే 11th 12th చదివారో 12th అయిపోయిందో వాళ్ళు JEE మెయిన్స్కి దే కెన్ అప్లై. సో ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్ ఎగ్జామ్ అని అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ వచ్చే సబ్జెక్ట్స్. సో ప్రతి దానికి 100 మార్క్స్ ఉంటాయి, టోటల్ మార్క్స్ ఈస్ 300 అండ్ 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ సబ్జెక్ట్ క్యారీస్ 25 క్వశ్చన్స్. సో ప్లస్ మార్క్స్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే -1. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఆప్షన్స్ ఏదైనా తప్పు పెడితే దేర్ విల్ బి మైనస్ ఆర్ నెగటివ్ మార్కింగ్. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరైనా ఎగ్జామ్ రాయాలి. దాట్స్ వై ఇట్స్ లిటిల్ ట్విస్టింగ్, రైట్? సో యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఆర్ ఐ జస్ట్ డోంట్ నో. సో సిలబస్ ఏంటి మ్యామ్ అని అంటే క్లాస్ 11 12 చాలా మంది చూసి సర్ప్రైజ్ అవుతారు, క్లాస్ 11 12 సిలబస్ ఏనా అని. కానీ లెవెల్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో సిలబస్ క్లాస్ 11 12 అయినా ఇట్స్ మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్ బేస్లో చాలా లాజికల్ రీజనింగ్తో చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్తో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. బట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆఫ్ హైయర్ లెవెల్. సో ఓకే మ్యామ్, కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్, ఎంతమంది రాస్తారు ఎగ్జామ్ అని అంటే ఇట్స్ అప్ టు 15 lakhs ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఈ ఇయర్ ఇంకా పెరగవచ్చు, ప్రతి ఇయర్ పెరుగుతూనే ఉంది. సో రీసెంట్గా ఇంతకుముందు అయితే 13.55 lakh రిజిస్టర్ చేశారు. స్టూడెంట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఫర్ అడ్వాన్స్ అరౌండ్ ప్రతి ఇయర్ 2.5 lakh పీపుల్ అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అవుతారు. మెయిన్స్ అందరూ రాయొచ్చు, కానీ అడ్వాన్స్కి మాత్రం ఎవరైతే JEE మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే రాయాలి. ది స్ట్రెంత్ విల్ బి అరౌండ్ 2.5. సో సెలక్షన్ రేట్ ఎంత మ్యామ్ అని అంటే JEE మెయిన్స్లో యూ కెన్ క్వాలిఫై. సో 18% to 20% మంది అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై అవుతారు, కానీ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళందరికీ NITs వస్తాయంటే రావు. సో NITs ఏమో JEE మెయిన్స్ మార్క్స్ మీద మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ మీద తీసుకుంటారు. అడ్వాన్స్ అంటే IITస్కి ఎంటర్ కావాలి, మీరు JEE అడ్వాన్స్ క్వాలిఫై కావాలి. సో కట్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే క్వాలిఫై కావడానికి ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ ఇట్స్ అరౌండ్ 93.4 ఇన్ ద రీసెంట్ JEE మెయిన్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఈవెన్ ఇంక్రీస్డ్. సో ఈడబ్ల్యూఎస్కి అయితే ఇది OBC NCL SC అండ్ ST. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి వ్యారీడ్ ఎవ్రీ ఇయర్, పెరగొచ్చు కానీ తగ్గదు. ఓకే, ఎందుకంటే ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ రైటింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇయర్ బై ఇయర్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ పర్సెంటైల్? సో పర్సెంటైల్ అంటే ఏంటి? పర్సెంటేజ్కి పర్సెంటైల్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. పర్సెంటేజ్ ఏంటి అంటే 100కి 50 మార్క్స్ వస్తాయి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 50%. కానీ పర్సెంటైల్ ఏంటి అంటే నాకు 92% వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ అబోవ్ దాన్ 92% పీపుల్. సో నాకంటే ఎక్కువ ఓన్లీ 8% పీపుల్ హూ హ్యావ్ రిటన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళందరూ 92% ఆర్ బిలో మీ. సో in JEE means a percentile is not a percentage out of 100. Instead, it is a relative scoring system that indicates percentage of candidates who scored equal or less than you. So 95% అంటే నాకంటే కింద 95% పీపుల్ ఉన్నారు అని అర్థం. సో ఓన్లీ 5% పీపుల్ ఆర్ అబోవ్ మీ హూ సెక్యూర్డ్ ద మార్క్స్. సో ఈ NIT పేరు ఎవరికైనా తెలిసినట్టయితే జస్ట్ కామెంట్ డౌన్, హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ దిస్ NIT? ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ NIT ఇన్ తెలంగాణ. సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ NITs అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో కాలేజెస్ త్రూ దిస్ JEE మెయిన్స్. సో JEE మెయిన్స్ మీరు రాసినట్టయితే యూ క్యాన్ గెట్ ఇన్ టు NITs, గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, IIITs. సో దాంట్లో ఫేమస్గా మనం చూసినట్టయితే NIT ట్రిచి, NIT సూరత్కల్, NIT రూర్కెలా, NIT వరంగల్ మన తెలంగాణలో ఉంది, NIT కాలికట్, MNIT జైపూర్, మాల్వియా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీగా పేరుంది, అలహాబాద్ NIT కురుక్షేత్ర, NIT నాగ్పూర్, NIT సూరత్. సో దీనికి తోడుగా మనకు చాలా NITs ఉన్నాయి. కొన్ని ఓల్డ్ NITs ఉన్నాయి, కొన్ని న్యూ NITs ఉన్నాయి. సో జనరల్లీ ఏదైతే ఓల్డ్ NITs వాటికి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీకు జనరల్లీ ఎక్కువ పర్సెంటైల్ రావాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ఓల్డ్ NITs. నెక్స్ట్, సో ఎవరైతే JEE మెయిన్స్ క్వాలిఫై అవుతారో
So it's like for general category who secured around 93 to 94 percentile, it varies every year, they are eligible for this JEE Advanced. So no one knows the pattern of JEE Advanced. So JEE Advanced pattern ఏంటి అంటే no one knows. It's only ఎవరైతే పేపర్ సెర్చ్ చేస్తారో నాకు తెలిసి వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. అండ్ మనం ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తామో ఆ డే వాళ్ళకి మాత్రమే ఆ పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలుస్తుంది. సో ఇట్స్ డిఫరెంట్, బట్ జనరలీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కానీ సింగిల్ కరెక్ట్ కాదు, ఇట్ కుడ్ బి ద మల్టీ కరెక్ట్. సో మ్యాట్రిక్స్ మ్యాచింగ్ టైప్ కానీ, సో ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ కానీ, ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ విత్ న్యూమరికల్ టైప్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో సిలబస్ జేఈ అడ్వాన్స్ కూడా క్లాస్ 11 అండ్ 12 సిలబసే, బట్ ఇట్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెవెల్. సో మనం ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్, ఇన్ ద లైన్స్ అన్ని చదవాలి. సో అప్పుడనే ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ మనం క్రాక్ చేయగలుగుతాం. ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ హ్యూజ్ ప్రిపరేషన్. సో ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఐఐటీస్ మనం చూసుకున్నట్టయితే అందరికీ వినపడేది ఐఐటి బాంబే. సో ముంబైలో ఉంది, ఐఐటి మద్రాస్, ఐఐటి ఖరగ్పూర్, ఐఐటి కాన్పూర్, ఐఐటి ఢిల్లీ, ఐఐటి రూర్కీ, ఐఐటి గువాహటి, సో ఐఐటి హైదరాబాద్, ఐఐటి బిహెచ్యు. సో ఇలాంటివన్నీ చాలా కొత్త, ఇవన్నీ ఓల్డ్ ఐఐటీస్, దే ఆర్ లిటరలీ వెరీ ఫేమస్. సో ఇప్పుడు కొన్ని న్యూ ఐఐటీస్ కూడా ఉన్నాయి, ఐఐటి పాలక్కాడ్ కానీ, ఐఐటి జమ్మూ కానీ, దే ఆర్ యూజువల్లీ ద టైర్ 3 ఐఐటీస్ ఆర్ టైర్ 2 ఐఐటీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దే ఆర్ ఈవెన్ మచ్ బెటర్ యాజ్ కంపేర్ టు మెనీ అదర్ కాలేజెస్. సో ఇక్కడ ఎక్స్పోజర్ కానీ, మీకు ఏదైనా కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే మీకు ఇక్కడ వచ్చేటువంటి సపోర్ట్ కానీ ఇట్స్ రియల్లీ డిఫరెంట్. సో స్టార్టప్స్, సో మనం ఇండియాలో కొత్త కొత్త ఇప్పుడు కల్చర్ ఏంటంటే స్టార్టప్ కల్చర్, ఎక్కడ చూసినా స్టార్టప్ రైట్. సో ఎక్కువ స్టార్టప్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అని అంటే మనకు జనరల్లీ వినబడే అటువంటి పేర్లు. ఫస్ట్ ఐఐటీస్. సో హ్యావ్ యూ ఎవర్ హెడ్ ఆఫ్ బిట్స్? సో బిట్స్ లోంచి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఎన్ఐటీస్ నుంచి వస్తాయి. ఎన్ఐటీస్ లోంచి కూడా తక్కువే, బట్ ఈవెన్ ఎన్ఐటీస్ లోంచి కూడా స్టార్టప్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఫండింగ్ కానీ వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మిగతా వాటిలో సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ విజిబుల్, సో ఐ విల్ రైట్. సో ఐఐటీస్ నుంచి, బిట్స్ లోంచి, ఎన్ఐటీస్ లోంచి చాలా వరకు కొత్త కొత్త స్టార్టప్స్, కొత్త కొత్త న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ బయటకు వస్తాయి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వేరే కాలేజ్లో చదివే వాళ్ళు చేయరని కాదు, దే కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్. బట్ ఇక్కడ చదివిన వాళ్ళకి సపోర్ట్ కానీ, వాళ్ళకి ఫండింగ్ కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్. అండ్ ఎక్స్పోజర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యు ఆర్ సరౌండెడ్ బై వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ క్రాక్డ్ వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ అండ్ కేమ్ దర్. సో మనం వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ స్టార్టప్స్ చూసుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్, ఈవెన్ వేదాంతు ఈజ్ ఆల్సో ఫౌండెడ్ బై ఐఐటియన్స్ హూ డన్ దర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ ఐఐటి బాంబే, ఐఐటి రూర్కీ. సో ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, ఓలా కానీ, జొమాటో కానీ, స్విగ్గీ కానీ, ఇన్మోబీ కానీ, డెలివరీ, అర్బన్ కంపెనీ, దీస్ ఆర్ ద ఫేమస్ కంపెనీస్. సో విచ్ ఆర్ స్టార్టెడ్ బై ద పీపుల్ హూ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫ్రమ్ ఐఐటీస్. సో మ్యామ్ ఐఐటీస్లోనే చదవాలి, పెద్ద పెద్ద స్టార్టప్స్ పెట్టాలి అని అంటే పెద్దగా ఐఐటి క్రాక్ చేస్తేనే స్టార్టప్ పెడతారు అని ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే. వై? బికాస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఎంటెడ్ టు బిట్స్ ఆర్ ఐఐటీస్ ఆర్ ఎన్ఐటీస్, బట్ దే ఆర్ డూయింగ్ లిటిల్ గ్రేట్. మనం ఇప్పుడు జెరోదానా చూసుకుంటే నిఖిల్ కామత్, హీ ఈవెన్ నాట్ స్టడీడ్ క్లాస్ 12th రైట్. సో అటువంటిది హీ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ గ్రేట్. బట్ లిటరల్లీ మనం అలా చేయగలుగుతామా? మనకంత స్ట్రెంగ్త్ ఉందా? సో యూ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలి, మీకు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ టు దట్ స్టేజ్. ఒక నార్మల్ పర్సన్ మాత్రం ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇట్ యూజువల్లీ బికమ్స్ బెటర్. వై? బికాస్ మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. దెర్ విల్ బి ఏ హ్యూజ్ స్ట్రగల్, బట్ దేర్ కుడ్ బి ఏ సక్సెస్ రేట్ యాజ్ వెల్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్, ఇట్స్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సే దట్ యూ ఆర్ నాట్ good to start the startups, but it's better if you work hard today so that you could enjoy the exposure that usually get from these type of institutes all over India. So I hope you enjoyed the lecture. So for more information like this, just comment, share and subscribe the channel. I hope you enjoyed. All the best. Bye bye.